Kwende boli muzungu nnyo ennaku mazzi ena teri mmekako naye mmekako go wakwata bwo wanywa nnyo sinywa jaribu nywa mazzi it's water ne chusa ka skin ko ne kaba ka light bwe kai munywa amazzi landu de batumba wa Don't start. I hate that. Oh, my ring started. Mukwad, no. So oh my God, you're already having fun. It's Valentine's. Jango don't pay. Wait, let me sit there, honey. Oh my God, nice seeing you again, Bana. Thank you, nice seeing you too. It's been a while. I know, right? Really? High five. Like you want some champagne? Oh sure. Oh my God, that's me. Here we go. Oh my. Cheers. I know. Happy Valentine's. Thank you. So no omugenyi waffe olwaleero agenda kutwala akakisa kuno atubuuzeeko naffe tumubuuzeeko tuwayeemu naye twogeremu akawonvu n'akagga mbadde ndi okumulaba emyaka gibadde mingi naye kati musisinkanye mu USA gwali ewakoma mulaba ddi so no Hydary nsanyusa okukulaba nange okusanga nkusangirizeewa totera kubeera waka otera kubeera wa actually I'm always at work then how's it work? Era n'okufuna kyabadde kizibu nnyo nti I had to go through somebody to make sure that you stay home on this day. What you're touching because really? Yeah. But I'm also this kind of a person. If I'm off work and I'm at home, nzo omuntu ayagala nnyo obuliri. Wow. Yes, because I love to be naked. Totutwala mbuliri sawa. No, that's not batwala mbuliri. Yeah, that's batwala mbuliri. But I always want to be me, so I feel peace whenever my house. I be naked, I be walking my house, I'll be doing everything when I'm, sagala kwambala ngoye ulamu. Betotya muntu kujja nakuba olugi bwati nakusanga. How otandika otya? Wanji. Ndoze kumanja rent oze kukola. Ye banange tujje muri wulira. Oli kuba otandika otya. Kugamba accent ya chuke ddala muri mu US. Yeah. Si ono gwe mmanyi oli wafeeri. Dada yennyini nze goli kumanya. Hydary ono gwe twagala okumanya oba gwe twagala okwogerako naye olunaku leero ali eyo yandyagadde okumanya Hydary yaani Hydary Bossa avaawa asibukawa something like that. I'm Hydary Bossa. Nzaalibwa ebwayise gye ndi kuva eyo. That's my origin okitegeera so what? Nzalibwa kugamba n'olulimi mwebamu abaana balina bakyuka olulimi nada siri kukyuka te oba olulimi lwali kukyuka but kyekyo kivuddeyo bwe kityo. Yes, kati kino kitwalirawo bw'otyo. Saagala kisalamu njagala omuntu akiraba ate nga kivuddeyo mu eyo engeri. So Hydary ono omwana ow'ebwayise gwe baazaalawo ku bwayise then ewa St. Gerard Road, somewhere there, what Eden Service Park. So that's where I grew up from, and with my mom and my dad, and I was this kind of a daddy's boy and my mom's boy. Nkatochirabika. Wanengeji banga mama ngejo okolamu. Tochirabika nti wali mommy's boy. Mommy's boy tusubira nti baba pamperinga somewhere nti takola kino, takola kiri, takola kino. Gwate nga ntula at all more stronger than how we could think mommy's boy or mommy's girl could be.
Munange, the thing is, I would say like kala abantu abasinga chiba moyo gwabwe oba chiba engeri babakuzamu. Me, I'm this kind of a person. I'm my mommy's boy and I'm my daddy's boy. Kubanga nzo omwana yasooka mu family yaffe. Wow. And my dad, whatever he used to do, he used to say, oh my God, nchikolera mwana wange. Chitegera. So everything was about Hydary. So muri abana bameka? Tuli kalinze nganze right now. By the time my dad right now, rest in peace, my dad passed on. I'm sorry about that. I'm sorry. It's okay. Life moves on. Sure. People die. Death is part of life. Naito chisi changu cha kumanyira mwana wa Si changu, but you have to live it. Kubanga I'm in a healthcare facility, so you have to live it. Oh, you in Okolam healthcare? Yeah, so you have to live really it. nice. You have to understand it's life comes and goes. Oh yeah, yeah, you are right. So, I'm a mommy and a daddy's boy. To the point, whenever I was still a kid, tata wange yaberanga ali kubeera awo ng'agamba ati everything akikolera mwana we. And omwana nga yayogeranga nze. Hydary muzeeyi nzijukira nze muzeeyi ate lya muzeeyi lyajja litya? Muzeeyi because yankoseranga nga taata we. Kati mama ne taata nga bampita taata waabwe. Okitegeera. Sheka kyekiri ekyenjo kyenda. Omanyi omuntu andaba essaawa zoba tulaba essaawa nazo olowooza nti Hydary and Mother Nature beemanyi baluganda baba cousins, but again nina the other part of Hydary gye simanyi gye tugenda oba nga tusharinga nammwe wanene olunaku olwaleero. So no, mommy's boy, daddy's boy. So how was your childhood? Okula somero nasalao primary? Oh my God. Hydary yono omwana omulalu. Kali ddalu. Omwana omulalu. Walayi Hydary gwe nalaba eri ne gwe ndaba wano. Toba ngambe munno wamuleseewa. Munange ndi nayo mu kasawo. Magala nsobola mujjayo. Kale tugenda kufuna eyo. Tugenda tufuna no Hydary anyaniriza wanene we tuli essaawa zino. So Hydary yakula ne mama we ne taata we, but I grew up in a family where my dad used to say it's a nuclear family. Kale ngoba twasomanga awo nga daddy yanga kugamba it's a nuclear family. It's you, me, your sister and you and your mom. Yes. So that's the family I grew up in. So zenga manyiti baneno ba extended family muri mujjajja ani senga twala together. Nze nakula simanyi senga wange. What? Even to this kind of extent, I don't know anybody about anything. Yabakweka nnyo lwaki yali abakweka nnyo? Kubanga yatwagala nnyo. Kugamba bazadde mwaganya ne bakwekesa enganda zabo. Anyway, maybe ayinza obanga alina kyeyali yenga ye alaba. No, laba nesuko kubakweka bokka, but also most of the family members they're so judgmental. Chitegera. So and besides for who I am and for whatever we've gone through, like went through me and my mom and my dad, my sister, so he had all the rights to protect us from them. Kubanga bonga they had their own issues. Okay, yeah, I got it. Yeah, so fetwakula nze sakati nze by the way even webanga nakula ngamba mu primary simanyo bana kubira kuba koja nimukana koja mama ngo byewaka tekyaliwo waka koja avaawo okuwummula olumaze okusoma tebabatwalako ku mukyalo ekyalo kyamwe kiriwa ekyalo kyaffe kyabanga ku gundi ku Diddy's World. Anti nga dadi omugamba mpumudde nyagendako omukyalo ngagamba oh my God Diddy's World waliyo egundi ngakutwala mu byesuubo daddy's boy and then you come back home. Sigena tate ogende kyannamukaka mugende wa. And the first time actually I visited even to be a family, I went to my mom's family. Ne nakuba esimu ekiro nenkubira daddy nemugamba daddy can you come for me? I think I was like 9 years, 9-10 around there. Wow. Yeah. Mugenda ku call box? No, yaine esimu ya mami
kati nemujjako mami essimu nenkubira mami essimu nemugamba ate wajjako mami ani omukubira essimu nakubira nyajjako mami essimu nenkubira daddy but then gets confused. Sorry. So nenkubira daddy nemugamba daddy, oh my god tulieno wali yokando tamanyi n'amasanyalaze okusomero okyusiza amasomero challenge ki ng'ogyeko ekyakawunga ekyakuleetera okukyusa somero nja kumanyawo mu kusoma kwawo biki byagenda mu maaso ovalaba olina obudde mu ssomero n'ogenza mu ssomero no challenge wafindinga mu ssomero ng'ogyeko ekyakawunga challenges zasooka ze nafindinga mu ssomero. First, I was never in a boarding school. So daddy wange nateka boarding school for the first time. And the reason why I was in a boarding school, it was a punishment. Kugunjula kubanga naine futi nga bakita kukuba bali batukuba kiboko kabula kunkuba wenda bane bumyuka bakuba no myuka deda itasobola kunkuba kubanga even the first time he tried to okunkuba omwana yatula wansi n'akaaba nabatokwaziza nabuuza bangamba nkubye omwana wange No, that's the truth. That's what he said. Then naleta mami naye n'ayagala okunkubamuko mami n'amugamba okubisiza omwana wange netubirekerera awo bwe tutyo. Then he had to pay for somebody okunkuba. Yasasulako omuntu ankube anjigiriza empisa oba anjigiriza okuba okumukakamu kati ate baba bankuba bwe bati nga waali nagamba omwana wange omukubye mu byawo. Oh my god. Story So I was that kind of a person bazadde bange banjagala nnyo ate ne bambeera mu bulamu bwange and I really love them for that. So mbuze kya childhood, right? kyetumbogerako masomero challenge mu ssomero ekyakumenga okukyusa amasomero wano ngamba nti olwakawunga then punishment akasooka kaali kawunga then ogwaddako omusomesa yankuba ku ssomero ng'olokoze eki sijjukira ogudde ebibuuzo punishment saawako bibuuzo nze yali omwana ngo among the abantu abaali babeera nga balungi mu kibiina I used to maintain that bullying nagifunanga olw'ensonga nze abeera mu ssomero nga ninga bagamba omwana oyo alimu oluwalawala okitegeera ng'oli akulaba bulabi naye nga tebinkwatako bizibu byabwe tewadanga n'okaaba nange tekyankwatako kubanga togenda kukuwana oli omukazi omuwala gwe tusoma naye ojja kuyita munzi ojja kugamba akawala kanteerewe we baakolanga mu ssomero ng'agamba omwana olina kakwano kaako kanteerewe. Wow. Nga bayita munzi. That was a good experience because abantu abamu balabanga bullying bagikozesanga okunafuya abantu. So kunafuyiza ate kwate mu kunafuya kwate odanga tate it's a good way for you of reaching out for somebody, then that's a different case. The bullying tenachi yankosako mu ssomero kubanga first of all I was in a school where tata wange yampanga buli kimu. No, to the point actually. Naine twako title ya Beverly Hills. Beverly ng'oliyo wera bamulaya. No, twalinga Beverly Hills nga tenzi present waayo. Naye kambuze lwaki wanjigiriza okunywa emmindi? Yanjigiriza. Se emmindi yaddala tanjigizako emmindi yaddala. Wangamba nga nteeke ogundi mu kastro tandika okunywa. Ninge ddalu wayinanga lingi nnyo. Munange amazima. Banga banywako ne kubutwa ku ssomero. I sure did. Why would you take poison? I did that kubanga we reached an agreement. It's over a disagreement between me and my dad. Daddy twayogera naye mbulungi ne mugamba daddy
sagala kudda mu essomero banjeeya baŋŋamba kagalo boy bikoze bitya twala tugende kati ye nga ye he thought ti nze njagala musomero eddala olw'okuba nyina mikwano gyange gikola ki egimpaga because by that time nalina abaana twakonawo ku kyalo kaso ne mwasa kisonye essomero njagala okugenda ate jjukira omuzadde omu essomero gyagala okugenda ye abalowooza tolina ki group influence. Yes, so that's what he thought in his head. So ne mugamba daddy sagala genda yeeyo. Actually, me here's the thing. Wekibanga kinsuseko nnyo mu bulamu bwange. I always think I'm like, you know what? Why am I living? Fuck this. Nejjawo bwejja. Oh my God. But right now, sisobola olw'ensonga. Nyina, my dad, I lost my dad. So nyina abaana bano abato. My brothers. I have my brothers. I have my mom. My mom, she looks up on me. My brothers. Bonna batunuulira nze. So anything I think about, I have to think about them first. Yeah. So you took poison because of the bullying, which was in school, because of your nature, So you mean that bullying made you made you reach the extent of taking poison because you couldn't go to the school due to the bullying? Yaliwo musomero eryo nti abantu baku stigmatizing about who you are even before who you are because you're so mogali, right? I know it's not easy to take in, but I'm really, because this show is called Who Cares Show, twagala okuleta such people abaiseko in such situation tugamba how have they made a difference in their lives nti watuka ku extent wajita motya wezotya obuja nogamba now I value my life so much. No, I do value my life so much. I do value my life so much, and of which whoever is over there watching us over here, you have to value your life so much. That's the truth, because life is precious. Obulamu bulungi. And at the end of the day, all the decisions on or whatever people decide about you, biba tebiriyo. That's the truth. Everything has to come gwenga gwe okweroza kat fast. Yes, kitegeera. Yeah, so ochagiza kugamba nti mannanga bali babi ye tuko extent ey'okwejjawo munsi because of the bullying yali musomero ate we don't advise people to do that because there is other there is the life to live. Nti abaana bangi facing all this a stigma because of their nature bwe baakula bwe bali nti gwe nawe totusigwe nti oli bulungi bakutikolatinga naye because bwe Katonda, God is diverse, like bwe amukola is a creator. He creates you in different ways or everybody, but again fena tulina omukatusa olya n'onaalya, so structure y'omuntu, ekikula ky'omuntu leka kireme kutuusa kweyo engeri emuletera okwejjawo mu bulamu bw'enseno because of golaba you're so perfect ate yakula bulala oyitayogera obutayogera temumufula ati si muntu ng'abalala. So that's why we bring all these people to share what they have gone through and how they have it has made a difference in their lives. So chagizako okusharing oba okwogera. Yeah, I'm so happy for you. I'm so amazed, like how even you now value life more than those times, all those days bullying chiakutusako, right? So unkulaba over all that be tabagaba nyodo buto nyodo nama nadengulu. Oh, we are so happy for that. So naye kenyini mba kuyigira kuba naye ngingamba bambi why seriously when that happened, because naye kenyini mbyantukako all that, but I didn't do that extent of taking poison. But again, the stigma makes you okweyawula ku bantu. And olaba also there is another thing kati me when nakulira mu bulamu obwange we are a lonely family, kitegeera. So nze ffe nga ffe sijagamba nze nga nze but ffe nga ffe we know a mom, a dad, sister, brother, kitegeera. Tetumanyi baneeno, kitegeera buli aba yeesalimbiriza mulabanga ki intruder, kitegeera. So nze n'obanga ozze ku makya n'ongamba Hydary this and this, I'm like, you know my mom, you know my dad, you know my sister. F you. Oh my God. Bulaye bono nyibana. Bulaye bono, I don't even give a fuck. Neda. So
obulamu bwe nakuliramu ye nti me it was all about like my dad, my mom, my sister. So even to this point, even right now, chibanga ogamba nti omuntu ti wamanyira mama wo, wamanyira taata wo, wamanyira muganda wo. All right, so okuza is that situation. Let's go to the dating life. Dating, like, how has been your dating? Like, to some adolescent stage, na pepe ya nolo uparuwa busbu. Wawandika kukubaruwa mclass. Those yeah. Enyimba muziwandise zonna Slindion. I can't Enrique. I can be your hero, baby. I don't know how to sing, but again, yeah. Did you wandika ko nyimba mwewereza ko obubaluwa? How was that? Nze ndi muwandiisi w'ennyimba actually nze omuntu atuula kale ngampuliza oluyimba lw'omuntu lunnyumira and actually I'm a Juliana fan. What? Juliana fan. Manenga kanyo kwogera bala Juliana fan. And Celine Dion. So those are my best buddies. So ebyo mbiwuliriza byonna but at the end of the day ekuwandika ennyimba kola biki it doesn't impact on your life. Kitegeera gwe nga gwe kenyini gwalina okukola ki gwalina okwesalira mu bulamu obwo kati so bidamu byawa dating it doesn't have anything to do with ebyokuwandiika ennyimba kuwuliriza ennyimba. How was your dating like? My dating is if you're willing to share about that because it also matters. Ebya dating yange I would say it's so good. Mama yanjola but the thing is mama yanjola to the point ti omuntu gwe dating is even right till now anjagadde netweyagala no matter what tufuna obutakkaanya tuyomba netukola ebintu tuba tukoze relationship because no life is perfect. No relationship is perfect. Gweno making a perfect. Fene tulabe bamala tebayomba tebakola ki relationship kwa kurana sigenda kulwana ogwagira abantu balwane no si kurwana ti kwekuba ti oli mukulya oli mutadderi no because at the end of the day kiba omuntu abanga yomba relationship it's about respect, perfection, oba recognize me responsibilities. Yes. So nchebaze kyo mukama to at the end of the day. Oh, you mean the person you started with was oko kudating and nakati go chalina? Are you serious? Hydary to nimba. Mtaniko kusomera. Nsomera. Bali ababa manyi. Gundi njogereri nya oli otasija mukatene. Natenza ku charity. Nga expiration date ye. Wanji? Alright, I'm going to try to remember Gemanya, aka Mother Nature, the only African American bearded male mother. Chikirize, oba chigane, niyenza aliwesa nukueleza show enaitiba who cares show. Tuleta abantu webachi okubanga batu motivating in our lives. Okubanga baleta change. Gugola banga ataina chasobola kuyamba ina gwasobola okuyamba. That's why omukono guno gwate gusobola kuyamba ko guno gwate guchaina value. But again, for you thinking out of the box tugamba ngafe twekozemu tuchyomu nabantu abasanga baloza abantu abakola ebintu bino baba mu ggulu no yoyo mwana goina yoyo tata wo goina yoyo mama wo yoyo muganda wo naye how do you take your brother to be, how do you take your sister to be? That's why you treat us no show because for now we all taking oxygen and we eat like other people. That's make us human. So when we come here to share nawe alabe sad tukwebaza nnyo ne bantu abajja to share nga fena mukola omulimu gw'amanyi because you're making an impact. Hydary, I really thank you so much because ndi mukulu wo oba oli mukulu wange but I'm so grateful but nkulabirako ebintu bingi ate nkwegako ebintu bingi bagamba negoza daji kuba n'okola ki no tomanyiwe lugwayo lugwanti ne master wamukuba master oya batuse kufiira mu film star master wamukuba so no Hydary ndaba otubulako ogende Nairobi ogende oti Nairobi. Actually, by the time I went to Nairobi, naisagala genda Nairobi. It was my partner's decision. Kubanga yangamba nangamba Hydary tugende ewe tuba tukkirize nze naawe
bam kanziremuko tugende bweru mubatsukire bazikirizenze nawe namugamba omanyi mukulu jjo sakala genda bweru tata wange tagenda kunzigiza kukola ki kugenda bweru because we daddy's boy mommy's boy yeah. Yes. So ne tukirwanirako by the way twakirwanirako then nagenda Nairobi yenga enkovu zendaba ku mikono nedeze enkovu ndala nya zacho ja kunyumiza tujja binyumya yake nina bwesima byesumbi kuzulako essaawa zino nanyi yo tanalaba bingi ebyetimbye mu ndeeyo so agende bweru agenda Nairobi njagita bweru because by that time I was in Uganda. So he called me diaspora ye Kenya. Yeah, so he called me nangamba Hydary oli dawa mami akulinza la dayomba mami chi mami wa mzala omchala nazala wafe akajambo into nabinyuma batatu ngo bimanyeko so nemugamba nchayogana daddy ndikulaba obangena kukola ki wanaja sijako Nairobi. That was my first time to go in Nairobi. Oh my God. And also my dad was so scared ngali kulowooza ngamba kubanga my daddy wange yagenda in Nairobi most of the times nenga alabe bya fraud bigenda maraso kusigansa wo twatugende, so he was so scared about me going in Nairobi. Oja kuyayuka No, kati yenga amanyo bagenda kutukeyo bagenda kutumwana wange bagenda kola mwana bagenda munyako senezo nazo bagenda sigana ngala kirimi. Forget about your partner. Yeah. Njagala nchitegere, how were your parents how did they react you having a partner? Because okyogedde kalungama nti mukulu jo so tukire wano mu ngeri eno bazaddewo reacting about you having a partner when you're in a relationship. For the first time, my mom, she was always okay, and she's still okay because I'm a mommy's boy. Thank you so much for sharing that with us. It's really interesting. What I wanted to ask you, if you're okay with sharing that, like how did all your parents react when they heard that you got a boyfriend or your partner? Actually, my mom, she knew everything, but yalinda ku olunaku to me to open up to her. Oh my! Kubanga in most cases, nakosanga simya mami wange okubira abantu bena meeting. No, that's the truth. Ngati gwe mwayangu ebintu bino byo. No, how like when was that? Like, were you so young? Were you at that adolescent stage? Blah blah blah. How was it like? No, I wasn't young, but I was in that process yokugamba ti omuntu afuna mochi amwagala yeah. And I wasn't that kind of a person because abasinga bonna abaana banga obaana abawo nabawala ku kyalo nafula badooli oyo mwana ayagala oli oyo mwana ayagala oli naye ate mami wange, basing on the conversations and basing on the messages, she used to get on her phone yenga yamanyi kintu ki nkufuna so kati wabanga olimu wala beweza message bichi kwakwesanga simu ya mami chuba nakubuziza gwe mu somero tofuna gundi yabo balubo bwa bipapula bichi kumbe gwe yali ya class yali ya masimu. Oh boy. Safina ko bya baluwa ninga message watani kukweza simu ya mami wo nga osindikira. Actually, yeah, the boyfriend or other different because of wayagala or no paka till now. No, or messing up with other people around. But no, actually, before you meet somebody, go gamba ti omuntu. Yeah, go. Or you know kubanga okoze eki,
You've messed up with otambuddemu other people, yeah. but sijagamba nti natambulamu because by the you're time just experiencing life, yeah. By the time I had to okutambulamu also oba yenze oba kyekyo oba si kyekyo oba like why am I different? Whether oneebuuzaako why are you different from other people? sikyebuuzangako, that's the truth. Nga kulaba you really totally different from bagamba abalenzi balina kuzanya kino gwa ntozanye tuzanya kakebe tuzanye no twekuka bwekwesi I mean tuzanye like tubaka emipiira tosamba mupiira but again gwe tewera bangali different because bagamba omwana omulenzi alina kuzanya bwati omwana omuwala alina kukola bwati gwe you find yourself you doing vice versa. Obutakulimba amazima nze I've never found myself different olw'ensonga nakolanga kyange kyewawuliranga kyewafulumyanga. Yes, so nebeeranga mu ssomero teranga kinamugambanga ate nga actually gye bakubolingiranga. Yes, I never paid attention to oba ogamba ti bino bya omusajja n'omusajja ate omukazi n'omukazi yakola ki nze ekyambulinga ku ssomero kyali kintu kimu tibampitanga ki akaana ako kekozanga akawala akaana ako kana to the point bakyusinyanayo from bossa to nabossa bo bakirabirira ne bakyogera n'okukyogera kusomero ki n'ate nze tebyanfangako because oba nali amateur. No, you felt that way. No, nesijagamba I felt that way kubanga ninga amateur until when I met my cousin oyo nemugamba nali mu senior 4 actually senior 5 nemugamba nemulengubuulire kino nangambulaga gyetuli gagenyini wanangamba gyetuli. No, actually, because bwe tuba tukula fena twazanyanga nga tweraba actually, yeah, because munno bw'omulaba oh really I'm like the other person, I'm like this person because so far research omu gwe tukozeeko gwe nakolako before nga nibakira university. That's why by then when nakulabira that you are or you're like me because nti nakolako research with login and sexuality. We used to do interviews out there I'm like this. But when you go to those people and you start sharing, or they start sharing with you, you see that you're sharing you. Go can you enjoy it? So when I that we are there, what they are there, it's okay to be who you are because I've seen many people who are like us, who are like me, who are like other people. They are going through the same challenges we are going through. Then because they are girly and tenga, they are like boys. So baba malake nebeekyawa so nalabanga so wetwerabanga mu buto ne stories ze nalabanga ano nazikompayininga wamu ze nekindeeta ogamba oh he's not alone, I'm not alone. Gwe gwomanyi siyo yekka wabula nti gwe gwomanyi omulowooleza nekyatali. That's the problem atamu kyetulina kyetufunanga oba kyetwafunanga batulowezanga olina abawala obaagala olina abakazi abakulu bakusiza essimu bakuziba naye nga ate bambi it was totally different because we are human beings, we have friends. So bwe najja ne tusharinga because njagala nnyo okusharinga ate njagala nnyo enfuna information, I bring it out. That's why we have this show. We bring out information to those people abagyetaaga. Information tebalaga genda fagafula kyenjagala ku information etuukirako ye omuntu yenna abagyetaaze kwe kuyitibwa Who Cares Show. So in Nalabanga we like kind of we have features that are different. Ningamba okusinga okusirikira information, let me share it with you. Because you knew nothing. But when we shared and you're open to me, I was like, oh my God, I won't leave my cousin to be in this situation because I'm also bold. I'm bullying so much. When hey, it's okay to be who you are. That's why when we were Baba I was like, oh my God, I wish she knew that I knew even before, because I was exposed so at an early age. Nti mukama nimwebaza nti batukubanga machachi deno deni oyina akakomo toyambala bekomo toyambala pini toyambala earrings tokuza nviri so zina so curious okumanya why are they stopping us from having this because sibuli ayina enviri sibuli ayina pini matunti he's gay or is
straight always what Remo because emirembe gikyuka all the time ate gwe kyolooza so omulala omulowooza kira naye ng'ali kira so awina gya concept n'enkubuuza ne tunyumya bulungi. I think it wasn't that bad though you were so secretive. But again I think I told my interview you secretive. I think I was no, here's the thing, I was so scared kubanga mubulamu bwange actually mubulamu bwange yeah, because you're right, because sometimes we fear to share out. Not even fearing about sharing about stuff, naye kale nabeerange wakakati me my family status and strategy twakulanga tumanyi mama tata nze nani. So having an intruder, however much I'm calling you my cousin, naye ate tata afya tusomesanga okugamba ati weesigalize ki ekikyo kyesigalize. Yes. Kyeki ekyedda abamu kye bakola nti babikolera ne babikola mu nkundi naye tebagala bikuba abantu. So yali tata wange n'obanga ogenze mu obanga okoze eki agamba okitegeera n'obanga ogenze n'onya omwenge n'okumaka ng'otamita kamera. So onyumizako situation yo in America, the first time you go to America. Actually, the first time I got in America, kale nze nga sijja kikulemba, it wasn't hard to me. Kubanga by the time I got in America, naina abale ba expecting her to receive US ties, right? Yes. Atenga aban receiving tebaali tiba organization okitegeera bo baalinga bonga bantu bakinnaweebwa bannachewa volunteer. Yes, ngate bakikoze lwabwe ku lwabwe. It's not chewa, like you volunteer. Yeah, because I made them through a friend. Okitegeera kati byo tyobanzize mu America ati nzize nganze tebakwatako nze inviting ba receiving ngaki mukwano gwabwe. Really, that was so nice. So you didn't even get any hardship of who adjusting how was your working experience nga wakatandika okukola natuuka wano mu America? These people were so nice to me. Spoon feeding everything. Ngane wemba nga nze okusenga ngera konye ne bambuuza weebasa otya. Kapiro kakunyize. That was so caring. Yes. Nga omuntu akubuuza nagamba kapiro kakunyize. Well, do you have nightmares? Oh my God. Namugamba no. Eri Uganda bitwanga tombuya bitoto byantiisa. So, all right. Natuuka no mu America. Natuuka n'abantu kubanga by the time I moved to the US, first of all, yali Dave Saville. Dave Saville na meeting in Kenya. So by the time I came over here, yali yankonekinga n'abantu be bonna. Kati bo nze sajjanga owabali eri. Najjanga omuntu waki. Ajja okulaba family yo. Yes. Kati yengeje najjanga. By the way, I was talking to one of the people here in West Virginia, and they told me they knew you from Davis. Do you know Madam Susan? How is your relationship between her? She's I'm a guardian angel. She told me so much good about you. Oh my God. Love her so much. You really made a good reputation. Maybe we are known. Never known. But really, I'm telling you, when I met her, she was really so akwogera kungwedadala ayogera ku omwana, how you were reacting, how you conducting yourself. Oh, she was so proud of you. No, actually, by the time I was coming to the US, so Susan, I'm meeting her through Dave Saville. So by the time I was coming to the US, so Dave Saville, you're connecting her Susan. Then Susan, for all her community work she does, now creating a group. Oh, for you?
Oh, that was so nali darling. mu Uganda oba mu Kenya Yeah, Kenya. kati ngenda okutuuka wano bangulidde engoye bampankisiza ennyumba y'okwesulamu bagipa nga mu rent nkubira abo ne bagamba That was so loving. Abantu nga bastruggling okujja wano mu Bulaaya, bastruggling okubeerawo. Gwe nogaa nti wena watukira nga weebakana bwebase nga bakusasula everything. so that was her to the point niwe natuuka wano eno she fought for yarwanirira abantu bangi she fought for Cedric she fought for J-Mo kale yarwanirira Nga ayambako. Right. because her thing was yambuuza nga ntuuse wano eno she's this kind of a person akubuuza nga oba ng'otuusa mu America agamba what do you want to be? Oh, yeah. Actually, she asked me that. Yes. I was So so that's impressed. her. Yeah. So then Mugamba, I want to be a volunteer. I want to help people. I want to help this Ugandans when you came Nairobi, here yeah. who are suffering. I want to help them to come here in America. I want to help them to get a life. So, yabayamba. That was That's the really truth. nice. So, otuuka bakuyambako everything like that. Otuuka otandika okukola. How was the experience of kola mu the US? Ye kanyini nasooka okukola yanfunira omulimu. Banenga nti yakwagala nnyo okusukirawo. Kubanga even my first job I had to get a GED. But because of her I never got a GED. Which was soma kuyita yampisa obuyisa. Wawuka kubuusi. Omukisa ogwajja kukutabula okuva waka paka waneeno. Abantu bangi bafuna obuzibu bungi in that situation. Nti ate kusoma ate genda mu kino. So omaze osoma GED. Sagisomako. I mean, omaze okuyitamu eyo process y'obutafuna GED naye n'otuuka ku standard ya wano mu by'okusoma. Right? So kikyokola wano mu US. Kinawulireko kimuwangambye nti oli mu health care. I'm in a healthcare. Muwatuukiramu okyali. No, by the time I came to the US, I used to work at Kroger. Nakola mu dairy department. Eti eyo. Mukwano. Ntakuteka mu fridge. Wait. Wakolako mu fridge? That was a dairy department. To the point, well, it was a fun moment actually. Kale gundi nga yogeranga ekigambo yakyogeranga in a fun way, which is okay to me. Kale abantu basookera aba ekintu ky'ekyenjawulo naye nze nga it's a fun thing. Yangamba nga Hydary in a diary. Oh, so you are Hydary In a diary. In a diary. Nga kikyagezako okutegeeza. Ati nakolanga mu diary. Ati diary yeyimu ebinyogoza. Nga nzaakola mu mata, nzaakola mu cheese. Oh, we're Hydary in the diary. Oh my God, that was so nice. It's not that. Kati so yalinga Hydary nga akola Hydary in a diary. So we were facing any of this because you're a queer person or you're coming from the queer community, discrimination here in the US. Sijja kikulimbako. By the time I came to the US, nalina abantu abanyimirirawo. Oh, okay. So what about the racism? Because I've never had it. Really? Sichifuna You're one in a million. Most of the racism, but actually, kale abantu basinga yenze kyogera we batyo naye nze nsogamba went olw'okuba abantu abanyaniriza bali bazungu. Oh, they will. Ate nga abanyaniriza mu buntu bwange okujja mu America. Oh my God. They are so loving. Let me see. Kakala kwe kuchuka ndaba oli muzungu nnyo ennaku mazzi. Eno teri mmekako nalage mmekako gwe wakwata bwe wanywa nnyo. Sinywa jaribu. Nywa mazzi. It's water. Water nekyusa ka skin ko ne kaba kalaiti bweka. Munywa amazzi. Landu de watumba wapa. But all in all, sagamere ntiche tuliko saga tu tulabe tuli ku show itwa Cares Show. Remember brand Kemanya. Show tuleta abantu kubanga basobola bambi okwogerako byemutamanyi ku chiche bayita manyi determined to win, but again he's still surviving. What makes you to be determined to that all this way kubanga oli mu the US engate oyita mu challenge nyingi twene ze tuwuliddeko? Nze
The first thing that makes me to go through all the challenges zempisemu in life ekisooka kiri nakula however much I was being pampered tyono omwana daddy's boy kitegeera but tatange yansomesanga n'angamba ati ensi yanjawulo kitegeera yaŋŋamba nga ati ono tajja kukwagala ng'oli bwakola ki bwakwagala era ate tatange yaŋŋamba nga ati e Uganda a world belongs to the rich kyeyaŋŋambanga noŋŋamba esaakati oli musiyazi tata yaŋŋamba nga balina ssente naŋŋamba ati esaaka kyolina okukola kola ssente zo bonna bajjamu bamenyeewo. Wow, that was a good thing. That was my daddy's thing. Never about says call musene muzifuna mbazungu. Ate ko gamba bagamba joke. It is their mentality. Gwenga gwa manya mazima. No lekeze manya mazima nayo omuntu nga alaba ulikuwa zinjokera abantu kibalaba kibalowooza temukola mubambwa malaya musiga abantu ebirwadde aba check about that. Naye ajja akola obwamalaya. Alabe ngeje edini tekikkiriza. So okujja nakola obwamalaya. Wangambe oli musiramu. How do you talk about do you still go to the mosque because of ngabo sexuality or just because gwabiva? No, buli kimu nkikkiriza nkubanga sikyakikiriza onayingira nnyo obusiraamu sijja kunyina butabuliki nja kuba astagfirullah mbenga empale nyambala bupati mbulabye bucupa nedda kano kacupa nkambadde kubanga ye designing gye njagala okwa mu lunaku lwaleero. But it's not you person. Yes. Naye waliwo olabanga ati astagfirullah omwana yambadde empale empanvu omwana empale ekonyeeri okitegeera. That's not me, and that wasn't my dad or my mom. Oh, that's really wonderful. So Hydary, how do you take in criticism? Because of we go through judgments to the world and judgments but again I see you being a mobilizer nkyokunganya abantu nebabera wamu you're a good helper ndabambi obayamba nti onabayetaga kino onayetaga kino tewefaako kuwekaweka but again there's a time otufuna abantu ba disappointing human nature. So how do you take in that nti omuntu kubadde okoledde kino bagowadde kiri bagokoledde kino ate yakukoze ekintu kyakyo badde tosuubira? How do you take in that? Or have you ever experienced that? I sure have experienced that, but at the end of the day, we're all humans. But to a human side, ochideka no gambati Hydary esaka to omuntu anyiza bwati kati kancheke it's a personal thing kubanga Raymond Brian wonobeera mu buliri bwo onajja kunda disappointing atojja kukola ki kijja mu lujiro lw'abantu bagambe nti oh my god that bitch did this and this okitegeera jo akamunga oli bwerere tojja kikola ki tojja kikola ekyo but because you are na influencer oba ogamba ati public figure ebibyo bisigala mu nnyumba yo ojja kukola ki no matter what nekibanga kikunyiza ennyo nekibanga kikuluma okufaako obufi because you are an inspiration to some people to people over there, to figures over there. Ojja kukera ku makyo gambe eti yes, that's how when a show ejira we yambira nti abantu abamu like us or like you like other people but influencers abaita bisomozi bwa bingi ndi bote bafiiriddwa ku bote befide koso kati gwe wefaako otyo kubanga gwe osobola kitekinga in because waliwo tasobola kitekinga in nga tulowooza nti abo baamalayo baamala because ba influencer balina engeri gye bakikozeemu ne tutalowooza nti nabo nga bo bayita in different challenges. How do you take in that? Ochitegera wengeza ko kyogera bwentyo. Abantu tufa ku bantu bala ne mefeti twefaako. Oli otya otambula otya olamba obutambuzi otya kubanga you still standing because there are a lot of things. Njaga okumira ebintu bingi ne lwobudde. So njagala tumbe awo mu ngeri nga maliriza. Tumbe ekyo because njagala omuntu alaba ono nti much abantu bayita bwati ne bane naye ayina yenga solutions drawing a no problem, but there is a solution. So solutions do have mutunga oyali omukulembeze omwana mama tata ayita amajunga tasobola kusharing na muntu mulala. To be honest to you, first of all, I also like for the influencer side, ekisooka gwenga gobango wakela ku machino gati an influencer or an activist. It's not about you, it's about the community. Right, I get it.
batwaga tulako kubulamu gwe nga gwe right tukivudde mu community olwo gwe where is your life? Do you live the life for the people or why you live your life? If you wake up one day and you be like, I'm an influencer, it's about people, not about you. That's the truth. So bakuvumye bakoze eki bakudisappoint kyenja kumanya okitekinga otya development ky'abantu okolera abantu n'abantu bano batukisa n'okumalamu amaanyi. Let's be honest how much you are an influencer woli today woli mukwebera show eno abantu okwanga oli muntu. So how do you take it? Do you go out? Do you go for swimming? What are some of those things you do to heal the stress you go through? To be honest, you ask me, I take a deep breath and I laugh about it. Sirana. So at the end of the day, everything chiraninga kugwegwe kenyini nyino kitegera gwayina okusala obulamu bwo gwayina okumanya ti ngede kumacha am I sleeping good? Am I doing this? Kitegera. So everything kitandikira kugwe. So binate because you're the energy, you're the bully, you're the engine of everything. So nimtu obulamu bwensi biri kugwe sibula batuwuliriza. That's the truth. Sibula batulabisaza njabba siwe ate ngamba siwulidde ddala naye at the end of the day wefeeko ogenda kumperekera ku mulyango shumala okubanga mutulaba esaazi nomba bakubanga mubadde naffe okuva gye twatandikidde paka gye twasembye twebaza nnyo okutwala akadde kabwe babe ne mutuwuliriza ne mutulaba okubanga tuchanginga community from negativity into positivity. Show yaffe omulama gwaffe ogwenti who cares show what weefuddeeko ani akufaako. That's why Twitter such people gwe yakatwegata kubaye kalimanya omukutu guno genda oliking page eno genda subscribing tugenda batwita different people okushare tuyinza n'okuza such people ne ba enlightening abo batotegedde. Yes, so amanya gange Roman brand gemanya a mother nature, the only African American bearded mother. Nyakwebaza omuntu ali ku camera akwata all this nti okola kyamanyi ddala mubeere bulungi mweraba.